Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, open your books. Iftahul kutuba. We will continue our main topic for today. Inshallah. Saan tayo? Page 300. 65. Okay. Ad-darsul kamisu, what is una? 95 lesson, na? Okay. Al-wahdatu sadisata ashrata at-tadribut salit. The third exercise. Ajib anil as'ilati, sagutin ang mga tanong mustainan gamit using bisuwari, using the pictures or the image. Okay, gamitin natin ang mga picture sa pagsagot natin. So itong tanong na ito, parang arrangement ito tungkol sa paglalakbay na ayon sa larawan na makikita natin. Okay? Number 1. Abdullah. Aina Ahmadu. O, gamitin niyo yung picture, ha? Huwa fil matar. Yes, sakto. Nasa matar siya, no? Nasa anong matar? Airport, no? Nasa airport siya. Huwa fil matar. Okay, siya ay nasa airport. O you may say Ahmadu fil matar. Si Ahmad ay nasa airport. The second picture. Ila aina huwa musafirun? Where is he going? Or where is he traveling? Saan siya maglalakbay? Ila aina huwa musafirun? Where is he traveling? Saan siya maglalakbay? Amir. Huwa musafirun ila Misra. Oh, hindi ha. Naka-arrange na sa picture yan, Mer. Walang kaba sa Misra. Hindi, papunta siya dyan, Mer. Yung sabi ko sa inyo, yung picture na yan, kompleto yan. Huwa musafiru ila Makkah. Yes, ila Makkah. Pupunta siyang Makkah. Okay? Huwa musafirun ila Makkata. Siya ay pupunta o maglalakbay sa Makkah. Very good. Dawood, number 3. Ay natairatul an. Where's the Anong ibig sabihin na ay natairatul an, Dawood? Where's the airplane now? Yes, nasaan ang replano ngayon, no? Nasaan? At-tairu fil Atairatu. ay at-tairatu fil matar. Yes, Filmatar, nasa airport, ha? Ang replano ay nasa airport, ha? Pero nakaupo na kanina sa second picture, no? Maglalakbay sa Makkah. Tinanong, nasaan ba yung replano? Nasa airport pa, ha? Okay, ay natairatul an. Atairatul an fil matar. Okay, very good. Arbaa, Yakub. O, ito na. Nakarating na. Ay na Ahmadu. Ahmadu fi Masjidil Haram. Yes, may siya fi Masjidil Haram, fi Makkah, very good, ha? Fi Masjidil Haram. Okay, Ahmadu fi Masjidil Haram, very good. Kamsa, Abdul Karim. Mada yaf'alu? Sayaqtamiru. Yes, pwede. Hindi, ginagawa na Bakit may sin pa? Yaqtamir. Ya'tamiru or yahudju, ha? Yahudju or ya'tamiru. Don't put sa, nakabihis na, yan, nagsasagawa na siya, no? Okay, so, yahudju or ya'tamiru. Siya ay nagpe-perform ng umrah or yahudju, siya ay nagpe-perform ng hajj. So, yung dulo sa'yo, Abdul Karim, na isa. Aina yukimu Ahmadu. What's the meaning of this? Aina yukimu Ahmadu. Saan? Akama yukimu, ha? Stage. Stay, yes. Sa
Saan siya? Saan si Ahmad? Kimu. Yes. Aina yukimu Ahmadu. Saan si Ahmad magano? Ha? Hindi des. Aina yukimu Ahmadu. Ano ba yukimu? Stay. O, ano umrah? Saan mag-stay si Ahmad? Yes. Pipundok. Yes. Pipundok. Yukimu pi pundukina. He stay in the Puasmundok? Hotel. Hotel. Building is hindi hotel. Pundok ang hotel. Okay? Imaraton is the building. O ano yung plural nun? Sabi ko lang kanina nun. Mapailo. Amairo. Ha? Ain. Amairo. Okay. Very good. Dito yung kwento, no? Kompleto siya. Nasa airport. Sumakay para maglakbay Maka, yung aeroplano nasa airport, then dumating siya sa Masjid Haram, then nag-perform siyang Hajj or Umrah, then siya ay naka-stay sa hotel. Okay, very good, ha? At tadribur rabiu, the fourth exercise, tabadalil hiwara ma'azamilika, magpalitan ng mga dialogo kasama ng iyong kaklase, kama fil mithal, katulad ng nasa halimbawa. Damital at kawan, ito yung kanyang ginamit sa unang picture sa taas, misir, mayroon ng patha, misra, sabata, and a sub, yung sub, wala pa siyang harakan, no? Tingnan natin dito. Sabi ng tawan, sa tatu, kamyaw man sa nakdi fi misir, so meaning misra, diptot. How many days we spend in, or how many days will we spend in Egypt? Ilang araw tayong gugugol sa Ehipto? Sabi ng tatu, dito niya nakuha, sabata, why sabata? Yes, paano to? Sa nakdi, ha? Sa nakdi, we spend what? Sa baata. That's why fata. Yun sinasabi natin, pwede nyo itago. Di ba? Nandun yung sa nakdi dyan. Okay, meaning sa nakdi, sa baata, ayamin. Pero pwede mong isagot, sa baata, ayamin, consider na yon. Mag-stay tayo ng 7 days. So, sa baata is feminine, ayamin, plural, masculine. The tawan again said, Jamilun, beautiful. Nusafiru yung masab, yun, sabti siya, sabti, because after yauma. Okay? He says zarf, after zarf is mudaf ilayhi. Nusafiru yung masabti, what's yung masabti? Saturday. Okay? But we will travel, ha? We will travel on Saturday inshallah. Tayo maglalakbay sa Sabado, if Allah wills. Kung loloobin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, number 1, Amir, Makkata Ashrata and Al-Ahadi. Kam yawman sa nakdi fi Makkah. Yes, kam yawman sa nakdi fi Makkata. Ikaw lang mag-isa para ma-practice ka. Kam yawman sa nakdi fi Makkata, ilang araw tayong gugugol sa Makkah? Then sagot? Asharata ayamin. Yes, Ashrata ayamin. Anong ashrata ayamin, Amir? 10 days. 10 days, meaning sa nakdi, ashrata ayamin, ha? Very good. And then, Jamilun nusafiru yawmal ahad insyaallah. yes, what's the meaning? Jamilun nusafiru yawmal ahad, inshallah? Beautiful or good? Oh, jamilun, beautiful, yung nusafiru. Nusafiru yawmas, Beautiful, we will travel in on. We will travel on Yawmul Ahad, sinabi mo, Yawmul Ahad, sabi mo eh. Sunday. Sunday, ya. Yawmul, pag meron, Yawmul, ha? But here, Yawma. Yawmul Ahad, nusafiru what? We will travel what? Yawma. Okay? Then, wawa mudaf ilayhi, Yawmul Ahadi, ha? Ahadi. Sunday, ha? We will travel on Sunday, maglalakbay tayo sa linggo, inshallah. Okay, Dawood,
Second feature, al-Madinati tis'ata al-isnain. كم يوما ستقضي في المدينة؟ Kam yawman sanakdi fil Madina. Very good. Translate. How many days we will spend Will we? Yes, pwede rin we will spend. Will we spend in Medina? in Madina? Tis'ata ayamin. Ilan yon? 9 days. Sanakdi, yes, 9 days. Sanakdi tis'ata ayamin. We will spend 9 days meaning. Okay? Jamilun. Tusafiru. No. Ay, nusafiru. Ba't to? Pag tinanong ka anta to, ba't di rin nuin sa nakdi wi eh? So, nakdi pa rin, sayo pa rin sa nusafiru. Jamilun. Nusafiru. Yawmal itsnain. Insha'Allah. Jamilul, beautiful. What is nusafiru yawmal snain? We will travel on Monday, inshallah. Monday. Yawmul itsnain is Monday. Ha? Yawmul itsnain. But we here, nusafiru what? Yawmal itsnain. Inshallah. Abdul Karim, third picture. Akra, talatata, sulata. Accra is the capital of Ghana. This is the capital of Ghana. Okay? West Africa ito. West Africa. That is a Accra. Pag nakita nyo sa ano yan, sinerch nyo, ACCRA. 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 Okay? Kam yawman sanakdi fi Accra. Yes. Kamyawman sa nakdi fi Accra. Ilang araw tayong gugugol sa Accra? Answer? Yes, talata ayamin nilan yon bro. 3 days. 3 days. Sa nakdi talata ayamin. Very good. Then? Jamilun. Nusafiru yawmat sulata. Yes, yawmat sulata. Ano yon? Yawmat sulata. Anong araw yan? Martes. Yes, very good. Nusafiru yawmat sulata. Maglalakbay tayo sa Martes. Then? Insha'Allah. Very good. Abdullah? Suratul Rabia? Muscat, ha? Muscat is Muscat. This is a also lugar, ha? Muscat, here Muscat. This is a Muscat. This is the capital of Oman. Okay, capital of Oman, the Muscat. Muscat. But in Arabic, Muscat. Okay? This is the country on the southeastern coast of Arabian Peninsula. Okay? And this Oman almost surrounding, remember Oman is almost surrounding mountain and desert. That is a Oman. The capital of Oman is Muscat. Okay. Begin. Muscata arba'ata al-arbi'a. Kam yawman sanakdi fi Masqata. Yes, translate. Kam yawman sanakdi fi Muscata. How many days will we spend in Muscat? Yes, ilang araw nang gugugulin natin sa Muscat? Arba'ata ayamin. Ilan yon? 4 days. 4 days. Then, Jamilun. Nusafiru yawmal arbi'i. yes, what's Yawmal Arbi'a? Insha'Allah. Insha'Allah. Ha? Wednesday. Wednesday. Okay. That is a Wednesday, ha? Abdul Karim? Kam yawman sanakdi fi Gambia. 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 This is a located also in West Africa. Gambia. Ha? Tingnan niyo yung pagkasulat, ha? Nakakalito, ha? Gambia. That's a Gambia. Gamba. They call this Gamba. The country is Gamba. In Arabic, Gambia. Okay, this country of West Africa, they call this Gamba. Gambia in Arabic. Repeat. Gambia, Kamsata, and Al-Kamis. Repeat. Kam yawman sanakdi fi Gambia. Okay, kam yawman sanakdi fi Gambia. Khamsata ayamin. Kamsata ayamin. Jamilun. Nusafiru yawmal khamis. Yes, nusafiru, we will travel yawmal kamis. What's yawmal kamis? Thursday. Thursday, ha? Webes, inshallah. And the last, Yaqub?
Ghana is also West Africa. Puro Africa to ha. Ghana is also West Africa. Okay, what's the capital of Ghana? Accra. Very good. Ha? Accra yung kanina. Okay. Ghana, Sittata, and Al-Jumu'ah. Begin. Kamyauman sa Nakdifil, Ghana. Yes, kamyauman sa Nakdifi, Ghana. Sittata Ayam, Sittata ayamin nila yun. 6 6 days. Very good. Meaning sa Nakdi, Sittata ayamin. Jamilu, Musafiru Yawmal Jumu'ati, Insya'Allah. Yes, what is Yawm al-Jumu'ati? Nung day off. Ha? Biyernes, anong day off po eh? Dahil walang pasok sa biyernes, ginawa mo ng day off ha? Biyernes to, ha? Day of Friday. Day of Friday. Kala ko day off. Day of Friday. Friday lang yon. Yawm al-Jumu'ati is Friday, ha? Okay, day of Friday, no? Wala namang problema yon. Okay? But did that say only Friday? Yawm al-Jumu'ati. Next page. At-tadribul khamis, na fifth exercise, ganun pa rin, tabadal hiwara man sa mili kakamapil mital. What's na mital? Ladayya fikratun. What's ladayya fikratun? I have a? Yes, idea. Wala mang good, no? Fikratun tayyiba, that's good idea. I have idea. Ano sa Tagalog ang idea? Idea. 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 Okay? Ladaya fikratun, meron akong idea, nusafiru ila Misra. Okay, nusafiru ila Misir or Misra. Nakuha na yung isa, no? Yung isa naman, Al-Jawi. Kaypa nusafiru ila Misra? What's the translate? How do we? Yes, how do we travel? Paano tayo maglalakbay sa Egypt? Nusafiru bil jawi. Translate, brother. We travel with air. Yes, by air. Very good. Ano yung air na yan, bro? Aeroplano, ha? Yun, dapat ganun kalakas, bro. Dalang lang yun, ha? Ha? Okay, we travel by air, meaning we travel by plane, ha? Pag sinabing air, paano pagkaragatan? Maglakbay tayo para pagkaragatan. Bil bahri, yes. We travel sa nusafiru bil bahri. Paano lang, dula, adawod. Lakbay tayo pangkalupaan. Bil, nusafiru bil ano? Baylan. Tabi-tabi lang. Countryside. Baylan. Bilbarri. Ha? Bilbarri. Okay. So here, nusafiru bil jawi. We will travel by air. Meaning airplane. Muwapik kun. Muwapik. Ito, sinabi ko, muntik ng munapik. Naling tandaan, muwapik. What's the meaning muwapik? Okay or agree, ha? Okay. Agree. Fikratun tayyiba. Ha? Good idea. Ha? Hindi ito dua kasi magmamansub yun pag dua. They say only say fikratun tayyiba, good idea. Meaning hadihi fikratun tayyiba. Nakadrop yung hadihi. They say good idea. Okay. Ladaya fikratun nusafiru ila Misir. Mayroon akong ideya. Maglakbay tayo sa Egypt. Kaypa nusafiru al Misir. Paano tayo maglalakbay sa Egypt? Nusafiru bil jawi. Maglakbay tayo sa pamamagitan ng aeroplano. Muwapikun. Okay. Agree. Fikratun tayyiba. Good idea. Ha? Magaling. Magandang idea yan. Okay. Number 1. Dawud. Al-Iraq and Ta'irati. Ladayya fikratun. Ladayya fikratun. I have a good idea. I have an idea. Nusafiru ilal Iraq. What's the meaning? Nusafiru ilal Iraq. We will travel to Iraq. Yes, tayo'y maglalakbay sa Iraq. Kaifa nusafiru ilal Iraq? Yes, translate. Kayfa nusafiru ilal Iraq. How will we travel to Iraq? Yes, Tagalog. Paano tayo maglalakbay papuntang Iraq? Yes, paano tayo maglalakbay sa papuntang Iraq? Nusafiru bit
ta'irati. Yes, nusafiru bit-ta'irati. Parehas lang to, almost. Ano ito? We will travel with the airplane. Yes, by airplane, ha? B is by By airplane. airplane. Then, Muwafik, muwafik. fikratun tayyiba. Hadihi fikratun tayyiba or fikratun tayyiba. Good idea. Amir, Qatar and As-Sayyarati. لدي فكرة نسافر إلى قطر. كيف نسافر إلى القطر؟ Yes, kayfa nusafiru al-Qatar. نسافر بالسيارة. Yes, nusafiru bisayyara. Translate, nusafiru bisayyara. We will travel by car. Yes, by car, kotse. موافق. Yes, موافق. طيبة. Translate, muwafik, fikratun tayyiba. Okay. Okay. Good idea. Good idea. Okay. Abdul Karim, number 3 picture, ha? Tanzania. They say from East Africa. East Africa. Remember that. Tanzania. Begin. Hindi. Abdul Karim. Tanzania yan. Yes, country East Africa din yan. East Africa. لدي فكرة Yes. نسافر إلى Tanzania. تنزانيا. Mahirap to, no? Ngayon na lang naririnig to, no? East Africa yan. Puro Africa yung mga bansang ginagamit. Eh, siyempre, di natin kilala itong mga to. Okay, ngayon lang natin naririnig yung mga to. Ladaya fikratun nusafiru ila Tanzania. Translate. Meron akong idea. Yes, meron akong idea. Wait, tayo maglalakbay. Sabi ko sa'yo, pag tinagalog mo na, wag nag-English sila. Gusto mo na naman Englishin yung kalahati. Sige, tayo maglalakbay sa Tanzania. Then, كيف نسافر إلى تنزانيا؟ translate, kay panusafiru ila Tanzania. Paano tayo magka-travel? English yun eh. Travel English yun eh. Ay, Oh. paano tayo maglalakbay O yan, paano tayo maglalakbay? sa Tanzania? Okay, sa Tanzania, نسافر بالبحر Bahri. Ano itong ibig sabihin pag Bahri, brother? بال Anong sasakyan mo dito? Barko, di ba? Dagat ito eh. We will travel by sea, dagat, meaning barko, no? So maglalakbay tayo sa dagat, meaning barko, ha? Then, muwapikun. Yes, fikratun tayyiba. Very good, ha? Muwapik, okay, agree, good idea. Yakub, Suratul Rabia, the fourth picture, Tunusa and Al-Bahri. لدي فكرة نسافر إلى تونس. Yes, Tunusa, this say diptot, no? Tunusa, nusafiru ila Tunusa, maglalakbay tayo sa Tunus. كيف نسافر إلى تونس؟ Yes, kayfa tusafiru ila Tunusa? Paano tayo maglalakbay papuntang Tunus? نسافر بالجو أي بالبر. Bilbar. Bilbar rin ba yun sa'yo? Ba't sa akin Bilbahri? بالبحر. Bilbar yun sa inyo? بالبحر. Bahri. Iba yung bar, lan yun eh. Bahri. Bilbahri, okay? Bilbahar. Okay? بالبحر. Yan. Pareho lang ng kanina kay brother yan. Pag ano yung sasakyan mo dyan, bro? Nakaraan, sinabi, bangka lang eh. Pag punta ka Amerika, bangka lang sasakyan mo. Kaya ko, di ka makakarating doon. Okay. Very good, ha? And then, موافق. muwapik, فكرة طيبة. fikratun tayyiba. Good idea. Okay? Very good. Abdullah, sa fifth picture, Suratul Kamisa. This say Riyadh and Al-Hafila. Al-Hafila, sorry. Hafila. Basa. لدي فكرة نسافر إلى الرياض. كيف نسافر إلى الرياض؟ نسافر بالحافلة. موافق، فكرة طيبة. Yes, very good. Riyadh is Amir, the capital of Saudi? Yes, so capital of Saudi, no? So this say Riyadh, ha? Riyadh, Saudiya, capital, Asimatu, Saudiya. Okay? The capital city of Saudi Arabia. Maluwag na rin konti ngayon dito. Lumuluwag na rin. Napakahigpit na lugar to. Ngayon, konti-konti.
Nadadamay na. Subhanallah. Okay, the last, Yaqub. As-Sudan and Al-Qitar. What's Qitar? Train. Okay, buti may nakadrawing, no bro. Sige. لدي فكرة نسافر إلى القطار. Yes, ladayya fikratun nusafiru ila Qitar. Ila Qitar o ila Sudan? إلى السودان. Ila Sudan. Sudan. لدي فكرة Ladayya fikratun. نسافر إلى السودان. Yes, nusafiru ila Sudani. كيف نسافر إلى السودان؟ Yes, kayfa nusafiru ila Sudani? Paano tayo maglalakbay sa Sudan? نسافر بالقطار. Yes, nusafiru bil Qitar. We will travel by train, and then موافق فكرة طيبة. yes, muwafik. Muwafik meaning agree. Good. Okay. Adihi, fikratun tayyiba or fikratun tayyiba. Good idea. Ito medyo mahirap konti. At adribu sadis ani ajibanil asilati taliyati. Answer about the following question. So sagot nyo ito. Ayon naman sa palag-aralan nyo ito. Kung kabisado nyo yung mga nakaraan, madali nyo sagutin to. Pero kung di nyo kabisado, malalagay kayo sa kahirapan dito, insyaAllah. Okay? Dawud, kam idan fil Islam. في الإسلام لدي عيدان. Meron ka lang? Laday na. Huwag mo lang bagyan kasi laday na. Wala naman doon yung laday na. Fil Islami, idani. Yes, pwede naman laday na. Wala naman problema. Ladaya. Pero masyado kang makasarili nun. Laday na. Okay, meaning the Muslim. Laday na, idani. Or fil Islam, idani. Okay, in Islam there are two Eid. Idul Fitri and Idul Adha. What's the meaning Idul Fitri, Dawud? Festival of breaking fast. Yes, festival of breaking fast. Pagtatapos ng pag-aayuno. And what is the Idul Adha, Amir? Festival of sacrifice. Sacrificing animals, yes. At least alam nyo na ngayon kahulugan niya ni Idul Fitr, Idul Adha, hindi yan lang naririnig yan. Idul Fitr meaning kapistahan ng pagtatapos ng pag-aayuno. Idul Adha, kapistahan ng pag-aalay o pagsasakripisyo ng mga animales. That's it. Very good. Number 2, Abdul Karim. Matayakuno Idul Fitr. بعد شهر رمضان. What's the meaning Matayakuno Idul Fitr? When is the? When is the Yakuno is lang. Ha? Tingnan nyo. Yakuno is. But merong itong ismo, kana, and kabar, kana. Narating na kayo dyan ng Book 2, chapter lesson 7, insyaAllah. Kana yakuno. This is also, pilun madin nakisun. Like Liza. Ha? So need ismu kana and also kabar kana. The ismu kana is mansub, marfu, and the kabar kana is mansub. Okay? And this is not jamid. Nagde-decline ito ng amrun, mudaryon, and madi. Not like in the Liza, this is a jamid. Hanggang Liza lamang, hindi siya pwedeng mudaryon, hindi siya pwedeng amrun. Okay? Mata yakuno, when is the Idul Fitr? Mata yakuno Idul Fitr. Abdul Karim? What's the answer? Yung kanina sinagot mo? بعد شهر رمضان. Ba'da Syahri Ramadan. Yes, Ba'da Syahri Ramadan in the first day of Shawwal. في اليوم الأول من شهر. Yes, fil yawmil awwali min Shawwal. Very good. Very good. Ha? Alhamdulillah. Amir, ma zakatul fitr? Zakatul Fitr saun min Yes, saun min ta'am ta'amin. Min ta'amin. Yes, min ta'am. Then, ayos na, no? lil fuqara. No, luti yun. Luti lil po. Okay, at least, zakatul fitr is saun min ta'am. So, the majority, scholar, they agree on meat. But the preferable, kung ano yung pagkain butil, hindi nasisira. Kung dito sa ating bigas-bigas, trigo-trigo, mais-mais. But meat is no problem. Minitaam. But yung prutas, medyo may usapan sa prutas. No? Kasi meron din nagbibigay ng mga prutas eh. Okay? May nagbibigay din. Medyo may usapan pagdating sa prutas. Karne at mga butil, walang problema. But better, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagbigay siya ng butil, but mayroon din kasaysayan nagbibigay sila ng mga karne, but prutas. Medyo may problema. Pera may problema din.
Bagamat may agree din enrolling sa Sharia sa pera, meron ding uma-agree na pwede naman, kaya lang hindi talaga nagawa yun sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even ng mga sahaba, walang gumawa sa pera. Kaya ang pera medyo mahina ang kanilang suporta dito. Okay? But mayroong uma-agree. Pero kailan natin pwedeng ibigay ang Idul Fitr, ang Sadaqatul Fitr nito? Dawud. Qabla Salatul Eid. Kabla, before Salatul Eid. Salatul Eid, no? Before the Salatul Eid. Or before matapos ang Eid. Kailangan hindi matatapos to. Hindi lang kabla. Oh yes, kabla, bearing 1 day, 2 day, 3 days. So before na talaga Eid, no? Meaning Ramadan pa yon. Kaya sabi ko nakaraan, Shopee. Hindi ko alam kung Shopee nagkamali ako. Pero meron sa kanilang 4 na imam na simula pa lang ng Ramadan, pwede mo nang ibigay yung Sadaqatul Fitr mo. Okay? But the majority, 3 days. 3 days before ending of the month of Ramadan. But the best, before the ending of Salatul Eid. Okay, yan ang the best. Pero hindi na pwede sa after. Because that is only sadaqah, this is not zakat. It's not zakat, only sadaqah. Okay, Idul Adha, you may do it after the Idul what? Idul Salah, Salatul Eid. Hindi pwedeng patay nito kapag hindi pa tapos ang Salatul Eid in Dhul Hijjah, panahon ng Hajj sa araw ng Idul Adha. Kailangan after the Idul Prayer or Salatul Eid. Kapag pinatay nyo naman ito before the Salatul Eid, sa mismong nagsasalatul Eid, hindi pa tapos ang Eid prayer, this ay only also sadaqah. Hindi tanggap ito na inalay. Okay. Next. Zakatul Fitr, sa'un min ta'amin. Very good. Mada tafalu fil Idul Fitr? Yaqub, yes. Mada tafalu fi Idul Fitr? Anong gagawin mo? Mada tafalu? What do you do in the Idul Fitr? Idul Fitr, Salatul Eid, Afalu fi Idul Fitr? Salatul Eid. Salatul Eid. No, you may say only usalli Salatul Eid. Yeah, usalli Salatul Eid. Usalli Salatul Eid. Okay, then pwede nyo sabihin ano pa? Yes, manazur akla wal aslika. Pwede nyo sabihin nyo na after the Salatul Eid, we visit the ahla, family, relatives, and also the kaibigan. Very good, ha? Alhamdulillah. Meron pa. Ano pang gagawin natin? Mada tafalu fi Idul Fitr. Wala na? Meron pa. Pwede natin sabihin, notice Sadaqatul Fitr. Okay? Anong gagawin mo sa Idul Fitr? Magbibigay tayo ng yes, notice Sadaqatul Fitr lil fuqara. Lil fuqara an kulli, o kaya may sabihin nyo, no. Notice Sadaqatul Fitr an kulli, lil fuqara muna, lil fuqara an kulli shaks, an kulli shaks. Okay, magbibigay tayo ng Sadaqatul Fitr sa mga mahirap, an kulli shak, in every person, meaning bawat tao sa pamilya mo magbibigay ng Sadaqatul Fitr sa mga mahihirap. Okay, very good. Next, Mada tafalu fil Idul Adha? Abdullah, anong gagawin mo sa Idul Adha? Af'alu Salatul Eid wa Af'alu Salatul Eid. Bakit hindi mo na lang sabihin usalli Salatul Eid? usalli Salatul Eid Yes. wa naqtul Wanadbahu. wa nadbahul udhiyata. Yes, wanadbahul udhiyata. So meaning usalli Salatul Eid, magdadasal ako ng Salatul Eid, at pagkatapos noon kakatay ako wa adbahu. Adbahu lang, adbahu. And I slaughter the sacrificing animals, udhiya. Adbahul udhiyata. Ay natasumo ya Amir, Shahra Ramadan. Ay natasumo Shahra Ramadan. Nasumo fil. Asumo baladi. fil baladi. Fil baladi. Kasi kung mudap ilay ki
Fil baladi in the country, okay din. Fi baladi in my country, much better. Okay? Fil baladi, no problem. In the country. But in my country, para malinaw. Kasi pag sinabi in the country, ano kaya country yan, Mer? Pero sinabi ng fi baladi, alam na natin yung country mo. Okay? Okay. Asumo fi baladi. Ano pa? The word. Asumo, ako'y mag-aayuno sa... Anong dito? Saan ka mag-aayuno? Ay natasumo. Asumo fil bait. Asumo fil bait. In the house, brother. Asumo So, village. kaya. Fil karyati. Happy karyati. In my village. In the village, fil karyati. Okay? In the city, Yakub. Asumo bil Madina. Yes, fil Madina. Very good. Alhamdulillah. Kayfa tusafiru ila Saudiya? Kayfa tusafiru ila Saudiya? What is the translate? How do you How do you travel? Yes, how do you travel to Saudi? Pag anta, tusafiru, sasagot ka, usafiru. Usafiru fil jawi. Yes, usafiru ila Saudiyati bita'irati by plane. Very good. Okay, Yakub, kam yawman fil usbu'? Ha? Yes, fil usbu'i. Titingnan mo yung ayamin, masculine yun. Yes, sabata. Yes, ganun yan eh. Kamyawman eh, yung plural yan, ayamin eh. Gagawa ka ng muda pilay. So, sabata, ayamin, very good. Pilusbuhi in the week, there are 7 days. Sabatu ha? Sabatu ayamin. Not sabata. Sabatu. Okay, 7 days. In the week, there are 7 days. Ay nasa takdil utla. Where will you spend your holiday? Saan mo gugugulin ang iyong bakasyon? Sa di utlata Yes, sa akdi utlata. ibaladi. Yes, fi baladi. Sa akdil utlata fi baladi. I will spend the vacation fi baladi in my country. Dawud. Hal tusaidu walidaka? Walida. Tusaidu what? Womb. May tanong, what womb? Okay. Walidaka. Fi amalihi. Hal tusaidu walidaka fi amalihi ya Dawud? What the meaning of this? What is sa'ada? He help. Anta tusaidu. But may tanong to, do you help Do you help your father your father in his money? fi amalihi? Well, Work ito, amalun. In his work. Fi amalihi. Do you help your father in his work? Tinutulungan mo ba ang iyong tatay sa kanyang trabaho? Naam. Yes, masama ka naman bata kung sasabihin mo la, no? Okay, dagdagan mo. Naam, meaning? Naam usaidu amali. No, usaidu walidi. Usaidu walidi fi amalihi. Yes, fi amalihi. Usaidu walidi, hindi na walida ka, walidi na. My father in his work. Very good. Amir, al-zurta Makkata. So, ito, totoo ito eh. Meron. Al-zurta Makkata, did you visit Makkah? Naam, talagang nag-visit na ito. Okay? Alhamdulillah. Ay, paano kung hindi mo binisit, Amir? La. La Mazurtu. 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 Yes, la mazurtu. I did not visit Makkata. La mazurtu Makkata. Okay? Abdullah, hal zurtal Madina? La mazurtul Madinah. Yes, la mazurtul Madinata. Very good. Yakub, hal zurtal Masjid al-Haram? La Oh, talagang la, no? Hal zurtal Masjid al-Haram? La? mazurtul masjid. Pronoun. Mazurtul masjid. Pronoun. Change the Masjid al-Haram. Pronoun. La Lama? mazurtuhu. Yes, la mazurtuhu. Hindi ko to binisita. Okay? Mazurtuhu. Al-zurtal Masjid al-Nabawiya, brother? La? Mazurtul? Masjid al-Nabawi. Yes, change it to pronoun.
لا ما زرته. Yes, lama zurtuku. Very good, ha? Alhamdulillah, na bumibilis na kayo sa mga ganun, ha? Okay. Next page. Adarsu Sadisu, what is una, 96 lesson. Okay. Al-Wahdatu Sadisata Ashrata, 16 chapter. At-tadribul awwal. Al-qira'atu wal-kitabatu. The reading and the writing. Awalan, al-qira'atu, the reading. Una, the reading muna. At-tadribul awwal, ang unang pagsasanay, connect or match bainal ibarats, between the phrase wal hiwaril munasibi and the suitable dialogue. Okay, match or connect bainal ibarat, between the phrase wal hiwaril munasib and the suitable dialogue. Meron dito 1, 2, 3, 4 at ang kanyang titignan nating kamat sa alif, ba, jim, da. Okay, number 1, Ikra, Yakub. يصلي أحمد صلاة العيد Yusalli Ahmadu Salat al-Idi. Very good. في المسجد الحرام Yes, fil masjidil haram. ويؤتي الفقراء زكاة الفطر Yes. قبل الصلاة. Yes, wa yu'til fuqara zakat al-fitri qabla salat. Translate mo. Ahmad pray Ahmad pray, very good. pray the Salatul Eid Yes, Salatul Eid, the Salat al-Eid in Masjidil Haram, in Masjid Haram. and he He gave the poor he give the poor the Zakatul Fitr before Yes. the Binigay niya sa mahirap ang zakat al-fitr before the prayer. before the prayer. Yes, before the prayer. Wa yu'ti, and he gave to the fuqara the zakatul fitr before the prayer. Palagay mo alif sabat, ba, jim, ha, anong match niya dito, brother? Jim, Jim, tingnan natin ang Jim, ha? Sabi ng tawan sa tatu, ay natusallil Eid. Where do you pray the Eid? Saan ka magsasala ng Eid? Sabi niya, fil masjidil haram. Ayun, ha? Fil masjidil haram. Insya'Allah, nakuha na. Ha? Then sabi ng tawan, mata, what is this? Hindi ko nakikita. Ha? Tu'di? Tu'addi. Tu'addi saka. Ha? Authority. Tu'addi. Okay. Tu'addi saka. Meaning, kailan niya, o kanino niya ibibigay, o kailan niya ito bibigay. Okay, kailan daw? Kabla? Qabla salat. Kabla salati. So, sakto kanina, no? Sabi niya, yu'til fuqara'a zakat al-fitr kabla salati, ha? Binibigay niya ang sa mahihirap sa zakat al-fitr bago ang sala. Salatul Eid yung tinutukoy niya dito. Very good, ha? Number 2, Abdul Karim. Pareho mahingin ng boses to. Takas mong konti. Very good, Jim ang sagot, ha? Yusalli Tamirun Salat al-Eid Yusalli tamirun salat al-Eid fil Masjidil Nabawi il Masjidin Nabawi. Wayadbahul Sabi mo si brother daw. Udiyata Ba'da Salati Wayadbahu ludiyata ba'da salati. Translate. Tamir. Tamir Sayyid Salam Tamir pray. Pray Salat al-Eid Yes, salat al-Eid. sa Masjidil Nabawi Yes, in the Masjidin Nabawi, meaning in the prophetic masjid. at sa'y nagkatay
at siya'y kumakatay, ng alay. alay. Pagkatapos ng Yes, after sala naman to. After salatul Eid naman to. Okay, very good. Ano nga, sir? Tingnan natin. Sabi ng tawan, ay natusalli salat al-Eid. Sabi ng tato, fil masjidin nabawi. Yun na. Ako na isa. Wa matatad bakul udhiya, at kailan mo kinakatay o kailan mo kinakatay ang alay ba'da salah. Yun na, ba'da salati insyaallah. Okay, very good. Number 3, Dawood, ikra. Yusafiru Ahmadu wa usratuhu ilal Misr bil Jawi. Yushahidun Nahran Naili wal Jamiati. Translate. Ahmad and his Yes, and his. May mautup eh. Yun muna. Ahmad and his family. Ahmad and his family traveled to Misr, Yes, to Egypt. To Egypt. Egypt. Ano to yung Misr? Hindi man translate nun eh. To Egypt. To Egypt with Anong with? By air pala. air. Meaning by air, by airplane, ha? Then, Yushahidu debut. isa lang ito. He view or he watch. He watch mas maganda. He viewed the No, he watch mas maganda. He watch Nahran. the Nile River. Yes, para tignan niya, panoorin niya ang Nile River and Medina City. universities, jamiat, wal jamiat, and the universities, mga university. Okay. Alhamdulillah. That's the answer. Dalawa na lang pagpipilian dito. What's the answer? Dalawa na lang, no? Alif tsaka ba. Sa una pa lang, makukuha mo eh. Ma'aman to sapiru. Ha? Who do you travel with? Who do you travel with? Kasino kasama mong maglalakbay? Ayun na eh. Diba? Ma'al usrati, oh. Diba? Ma'al usrati. With the family, inshallah. Kay patusafir, biljaw, oh. Sakto. By air, ha? And the last, of course, sa tulkata ang sagot, no? But, basahin natin ang the last. Amir. يقضي علي قتلة السيف بين الجبال Yes, Bainal Jibal. مع صديقه وفريق الجوالة. Yes, translate. Parikil Jawala. Ali spend the vacation, summer vacation, Yes, Ali spend the summer vacation. Very good. between the mountain Yes, between the mountain. With his friend, yes, with his friend. Kasama ng kanyang kaibigan. with Wa? different, No, Parikil is team. with the Jawal is also scout. Scout. Di ba may mga boy scout? Okay, scouting. Yung may mga bag sa likod dyan eh. Okay? Para madali. May mga backpack sa likod dyan. Scouting team. Okay? What is freak? Freak or Jawala? Ano raw? team. Team. Parikil team. Meaning freak. What is the meaning of freak? Ano raw? What is the meaning of Parik. Freak. Team. Team or group. Like in a basketball game, you have a team, group, like that, ha? Okay. Pagka play, team. Ha? Okay. Ganito group, Pwedeng group. Pero pagka sport, team ang translate nito. Okay? Alhamdulillah. Okay. Meron pa? Okay. Lalim, no? Kapag team, group games, team. Pero kung hindi naman, group or squad. Group or squad. Here is the parikong dahil hindi naman laro to, group of scouting. Okay? So, kung sabihin mo man ito ay team of scouting, wala naman magiging problema. Okay?
Lalim, meron pa. Tadribut sani, ikral fikra, read the paragraph, tuma ajib, then answer binaam, with yes, aw bila, or no. Ikra, Yakub. Irpasaw takayaki, ha? Raise your voice para makuha ka sa ano. Fil Islami idani. Idul Fitr wa Idul Adha. Idul Fitr badal syahri Ramadan fil yawm al-awwal Fil yawmi, yawmil, ha? Not fil yawma. fil yawm al-awwal min syahri Syawal. Ba'da sawmi yu'ti zakat al-fitri lil fuqara'i qabla salat al-Eid. Wa iya sa'un min ta'amin an kulli shakhsin kabirin wa sagir. Yes, an kulli shakhsin kabirin wa sagirin. Very good. Wa ba'da salat al-Eid nazurul ahla wa asdiqa. Wal asdikaa. Okay, Abdul Karim, tuloy mo. Ya'ti. يأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفات. نصلي صلاة العيد بعد شروق الشمس ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء. بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر. Huh? Naintindihan nyo lahat sigurado to. I-translate mo, Dawood. Yung dalawang hanay. Tatlo. Tapos kay Yakub natin ibibigay yung huli. Fil Islam. Fil Islami idani. Translate. In Islam there are two festivals. Yes. Idul Fitr wal Idul Adha. Yes, Idul Fitri wa Idul Adha. Festival of breaking fast and festival of sacrificing animals. Yes, very good. Translate pa talaga ni Dawood. Very good. Idul Fitr ba'da syahri Ramadan. Yes. Festival of breaking fast after the month of Ramadan. Yes, after the month of Ramadan, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang Idul Fitr. Fil yawmil awwali Fil yawmil awwali. min syahri Op, Syawal. fil yawmil awwali. In the first day Yes, in the first day, sa unang araw. min syahri Syawal. Yes, from the month of Shawwal. Ha? First day of Shawwal. Ha? Very good. Op, stop. Brother. Ba'da sawmi. Ba'da sawmi, Oh, translate. after fast, Yes, after the fast. nu'ti zakat al-fitri lil fuqara, Translate. Nu'ti zakat al-fitri lil fuqara. and we give Yes, we give zakat zakat al-fitr. fitr Yes, this is sadaqah. Sadaqah, up ending. Sadaqah for ending of fasting. Ha? from poor From lil fuqara to the poor. to the poor, Poorest. Poorest. To the poor. Okay. qabla salat al-Eid, Abla salatil Eid, translate. before salam Yes, before salatul Eid. Walang problema, basta hindi matatapos ang salatul Eid. Ha? wa hiya sa'un min ta'amin, Translate. Waya ta'am, waya sa'un min ta'am. and Eat. it food, One sa. one sack of food From food, yes. of An kulli, kulli shaks, syaksin, kabirin, wasagirin. Meaning, every from each person, from each adult and young person. Kabirin is adult and sagir is young. So meaning, from each adult and young person. Meaning, bata, matanda, magbibigay siya ng zakatul fitr. Okay? Amir, ba'da salati. And after the salat, Basahin mo na, ba'da salati. ba'da salatil Eid, nazurul ahla wal asdiqa. Translate. After the prayer of Eid, we will visit Visit the relatives and the friends. yes, Nazurul Ahla, we will visit the relative or family, walasdika and the friends.
Okay, Yakub, ya'ti. Ya'ti. Ya'ti Idul Adha. Nakita mo na? Okay, the translate of ya'ti here is come, present. Meaning Idul Adha comes. From Yakti Idul Adha Ba'da Wukuful bi Arafah. Yes, translate. Ya'ti Idul Adha ba'dal wukufil bi Arafah. From the No, it is the file. Idul Adha comes Idul Adha come after standing with Arafat. at Arafat. Don't say it. Lugar ito. So meaning Idul Adha comes, ito ay dumarating ba'dal wukufi bi Arafat, after the standing at the Arafat. Okay? 9 yun, no? Standing Arafat, 9, no? Okay, meaning bukas pa after the standing of Arafat. And then, Yakub, continue. Nusalli. Nusalli Salat al-Eid ba'da Shuruk Syamsi. Ops, hanggang niya ka lang. Nusalli salat al-Eid ba'da syuruki syams. We pray Salatul Eid after sunset. Sunrise. Nusalli salat al-Eid and we pray the salat al-Eid basta syuruki syams after the sunrise. Hindi pwedeng paglubog Salatul Eid paglubog ng araw. Nabigay ka naman. Meron bang gano'n? Okay, sunrise, ha? Okay, sunrise. Okay, sunrise. Next, Abdul Karim, ituloy mo. Shuruki Shamsi, sunrise, ha? Ba'da Shuruki Shamsi, after the sunrise. Doon ang Salatul Eid. Wanadbahu. ونذبح الأضحية. Then, translate. And we sacrifice and we slaughter the sacrifice animal. Yes? ونزور الأهل والأصدقاء. Yes, translate. And we will visit the family and the friends. Okay, Abdullah. Ba'dun nas. Waqdun nasi Yakti Utlat al-Eid fil Madinah. Translate. Ay some of the people Yes, some of the people, spend I spent the festival holiday in the Madinah. yes, the festival holiday in the Medina, aw, Or fil Qaryah. yes, aw, or in the Or in the village, village. aw, Or ala shati il-bahr. or in the Or in the riverside. riverside, hindi ginawa mong nilog yung dagat. Seaside, seashore, like that. Nalampasigan, tabi-tabing dagat. Okay. I will read again and translate, and then after that, sagutin natin la or yes. Fil Islami Idani. Sa Islam may dalawang Eid. Kapistahan, Idul Fitr, Idul Adha. Idul Fitri ba'da syahri Ramadan. Ang Idul Fitr pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Fil yawmil awwal, sa unang araw min syahri Syawal, ng buwan ng Syawal. Ba'da sawmi, pagkatapos ng pag-aayuno, nu'ti zakatul fitr. Pagbibigay tayo ng zakatul fitr lil fuqara, sa mga mahihirap. Kabla salatil Eid. Before the Eid, bibigay na dapat, hindi matapos ang salatul Eid. Wahiya saon, at ito ay isang sa minta amin mula sa pagkain, an kulli syaksin kabirin o sagirin, mula sa matatanda at bata na tao. Okay, babata man, matanda man, tungkulin na lang magbigay kung yung may kakayahan yan. Wabada salatil Eid, pagkatapos ng salatul Eid, nazurul ahla, bisitahin natin ang mga pamilya or mga kamag-anak, walasdika at mga kaibigan. Ya'ti Idul Adha, ang Idul Adha naman ay dumarating ba'da wukufil bir Arafat, pagkatapos ng pagtayo sa bundok ng Arafat, meaning kinabukasan pa yon. Kasi 9 yung Arafat eh. Nusalli salat al-Eid, magdadasal tayo ng salat al-Eid ba'da syuruki syamsi, pagkatapos sumikat ang araw, after the sunrise. Wanadbahul udhiyata, at kakatayin natin ang mga halay pagkatapos na salatul Eid yon. Wanazurul ahla walasdika, at bibisitahin natin mga kamag-anak, pamilya at mga kaibigan.
Ba'dun nasi, karamihan sa mga tao, yahdil utlat al-Eid, ginugugol nila ang kanilang mga festival holiday fil madinati sa syudad, fil karyati or aw fil karyati or in the village, aw ala syati ilbar or in the seaside or seashore. Now, answer. Number 1. Fil Islami idul wahidun. Kota. Kata. How many, brother? What's the sahihil kata? Correct the mistake. Fil Islami. Idin, Idul Fitr, wa Idul Adha. Yes, Idani, Idul Fitr, Idul Adha. Very, very good. Okay. Idul Adha kabla Idul Fitr. Kota. Kata. Idul Fitr before the Idul Adha. Yes. Amir. Idul Fitr ba'da Syahrir Syawal. Idul Fitr ba'da Syahrir. Sahih. No. Ba'da Syahrir. Ba'da Syawal. Syahrir Syawal. After the month of Syawal. Ba'da Ramadan. Okay. Idul Fitri ba'da Ramadan. Very good. Dawud. Notice sa kata lil asdikai. Kota. O what's sahihil kata? Actually, yes or no lang. But sige, correct the mistake. Shakhsin kabirin wa. Oh, that's wrong. Lil pukara. Nuti sa kata, lil pukara. Yun ay tungkulin ng mga tao yung sinasabi mo. Yun to bibigay sa mahihirap. Ha? Az-zakatu sa'un min pawakihiya. Ito, prutas, oh. Ito may problema, eh, na? Hindi, no? May taamin, no? Yes. Az-zakatu sa'un. Ang saka, isang sa, min taamin. Ito yung problema, eh. Kasi kung tama ito, sasagutin natin yes, eh. Kaya mahina pagdating sa prutas, eh. Okay? Taamin. Number 6, Abdullah. Idul Adha bada wukufil bi Arafata. Sahih. Sahih. Idul Adha pagkatapos ng standing sa Arafat, ha? Sahih. Oh, brother, si brother. Yes. Salatul Idil Adha qabla syuruqi syams? Bahda Shuruk al-Shams. Yes or no? No. Ba'da syuruqi syams. Bahda. It should be Bahda Shuruk. Ba'da dapat, no? Very good. Yes. The correct is Ba'da. That's why the answer is kata. No. Okay, no. Very good. Yakub. Nazurul ahla wal asdikaa tumma nadbahul udhiyata. Kata, ano dapat? Sacrifice muna, no? Oo, nadbahul udhiyata, then nazurul ahla wal asdikaa. Very good. Abdul Karim, number 9. Number 9. Yahdi kullun nasi utlat al-idi fil madinati. Translate muna. Every people Okay, every people spend their spend what? The Eid. the festival of breaking fast. No, the festival holiday. O the holiday of festival. Holiday of festival in Medina. Yes. Answer? La, no? Kanina, ba'do lang, sam lang eh. Not all, okay? Ba'do. Ba'do is the correct. But here, all is not. All is not. Meron nga kasi misa sa Dalampasigan, Syati Ilbar. Okay, ala Syati Ilbar, also alal Madina, also alal Karyati. That's why, no. Ba'do lang. Ba'do ang correct. Ba'do nasi. Not kullu nasi. And the last, ba'da salatil Eid, nasurul ahla. Very good, very good, ha? Very good. Sahih, very good. Ano kata? Ba't magiging kata pa ba yun? Correct. Ba'da salatil Eid. Yes, after the Salah, Eid, doon tayo papasyal, hindi pagka... Ha? No. Ba'da salatil Eid, either Idul Adha prayer, either Idul Fitr prayer, we may visit our friend, relatives, family. Hindi na kailangan dito yung mag-alay, no, but after the Salah prayer, either Idul Adha prayer, Idul Adha prayer, after that, we may visit our family. Of course, pagkatapos kumatay, wala ka namang kinatay. So, pwede tayong, marami naman sa atin, di nakakatay, mahirap tayo. Kasi ang mga udiya, doon na sa mga may kakayahan yun, hindi pwede sa mga walang kakayahan. Baka umutang lang kayo, tapos aalay kayo. Hindi pwede. Okay? Next page. At-tadribut salits, ikral fikra, read the paragraph to ma'akmil. Akmilil ibarat. Then,
Pil. What is akmil? Complete the phrases. Okay, complete the phrases. Read the paragraph, then complete the phrases. Akmil, ha? Kompleto naman nakikita ka. Yun sa tanong, no? Yun sa tanong, ang kukompletuhin natin, ha? Okay. Ako nang mababasa para medyo mabilis konti. Oras na, ha? Sa tabda'ul utlatus saif. What is tabda'u? Rots. Bada, yabda'u. Okay. Why sata? Why ta? Why ta? Because of the feminine utlatu, it became ta. Okay? Okay. Sa tadba'ul utlatus saifi, the summer holiday will begin because of sin. Ang bakasyong tag-araw ay magsisimula ba'da usbuin. Magsisimula na. After a week, pagkatapos ng isang linggo. Sayusafiru tullabu ila ahli. Sayusafiru tullabu ila ahli, meaning, and the students will travel to the family, to the relatives, to the people. Okay? Sayusafiru Ahmadu, ito na, iniisa-isa na. Estudyante itong mga to. Sayusafiru Ahmadu ila baladihi. Si Ahmad ay magtalakbay sa kanyang bansa. Ahmad travel to his country. Sayakdil utlata fil karyati. And he spent the vacation in the village. Yusaida because of anmudmara. This is lamul ta'lil. Reason, lam of reason. Yusaida walidaku wa ammaku fil masra'ati. Translate. Yusaida walidaku wa ammaku fil masra'ati. Translate. To help his father and his, To help his father and his mother. and his ammuhu, his uncle. Fil mazra'ati, in the farm, in the field. Okay. O para tulungan niyang kanyang tatay at tiyuhin sa bukiran. Okay. Wa Ali, si Ali naman. Wa aliyun sayusafiru ila Saudiya. And Ali will travel to Saudi. Okay? Liyakdiyal utlata, he spend the holiday, gugugulin niya ang bakasyon, by na Makkata wal Madinati, between the Makkah and Madina. Makkata, this ay majrur because diptot, and wal Madinati, between Makkah and Madina. Ali, maglalakbay siya sa Saudi, liyakdil utlata, gugugulin niyang bakasyon, by na Makkata wal Madina, sa pagitan ng Makkah at Madina, wasaya tamiru, at siya'y magpe-perform, magsasagawa ng umrah. Okay. Wayabki syahran, and he remain. Yabki, baka yabki. And he remain 1 month, pi Makkata, bil kurbi, near, karibun, bil kurbi, near minal masjidil haram, malapit sa masjidil haram. Gugugulin niya ng isang buwan, meaning siya'y gugugol ng isang buwan. He spent 1 month in Makkah, near from the Masjidil Haram, bil kurbi minal Masjidil Haram. Wasayabka, what's the root of yabka? Baka, bakiya, yabkayu, yabka. What's bakiya? He cried. Right. Cry. What is bakiya, yabkayu? Remain. Stay. Remain. Yes, remain. Stay. Okay. Bakiya, yabkayu. But yabkayu became yabka because of bakiya.
So, sayab ka. Nakita nyo? Bakiya wa sayab ka, and he will stay. He will remain. He will stay. He will remain. Syahran fil Madina. At siya ay mananatili ng isa ring buwan sa Madina. 1 month din sa Madina. Okay. Wasayab ka syahran fil Madina, and he stay 1 month. He stay 1 month in Madina. 1 month in Makkah, and he stay 1 month in Madina. Okay. Ganun din. Bil Qurbi. Near, near. Bil Qurbi meaning near, malapit. Minal Masjidin Nabawi. From the prophetic masjid. Sayakdi, kada yakdi. Spend, okay? Wa Umaru, wala palang wa. Umar sayakdi, Umar spend, mayroon pa palang ustratuhu. Umaru and his family spend the vacation al-utlata fil Misr. Fi Misra, in Egypt. Okay, I repeat, sayakdi Umaru wa usratuhu. Umar and his family, sayakdi will spend. Okay, al-utlata, the vacation fi Misr, in Egypt. Sayusafiru bil bahri, and he will travel by sea, meaning barko. Okay? Watusafiru, meaning the usratuhu, his family and his family travel bil jawi, by air, airplane, by air, jawi. Wasayakdil ayam al-ula, and he spend the first day fil Cairo, in Cairo. This is the capital of Egypt. The capital of Egypt. So gugugulin niya ang unang araw sa Egypt, Cairo. Liyara, to see, Nahran Nil, the river of Nile. Wanazural Ashara. Wayazural Ashara. And he visit this is a university, old ranking, top university. Around the world. This is around the world. This is a university, this is a name of the university, but kilala ito ay ranking top of the university around the world. This Al-Azhar. Okay? Al-Azhar. Wayazurul Azhar. Matatagpuan niyo ito sa Cairo, Egypt. Okay? Liyara Nahran Nile, to see, to view, to watch the ribbon of Nile. Wayazurul Azhar, and he visit the University Azhar. Wasayakdi ashrata ayamin, and he spent 10 days Karijal Kahira, outside of the Cairo. Wasayazuru sadikahu, and he will visit, at bibisitahin niya ang kanyang sadikahu, his friend. Okay. Sino nga friends niya? Ahmada. Badal. Pasadikahu Ahmada fi karyatihi, in his, sa kanyang nayon, village. Okay. Wayukimu ma'ahu, and he stay, remain, live with him. Ma'ahu, with him, fi masra'ati walidihi. Translate. Wayukimu ma'ahu fi masra'ati walidihi, and he stay or remain or live with him, meaning kay Ahmad, in a farm, and yes, in a farm of his father, masra'ati walidihi. Okay? So mananatili siya kay Ahmad kasama ng kanyang kasama ni Ahmad sa bukiran ng kanyang ama. Very good. Okay? Now, kompletuhin natin, Ahmadu sayakdil utlata fil baladihi, no? Fi baladihi, in his country. Nandali. Sinabi ko sayakdi Hindi to, mali yun. Kasi sayusapiru yung baladihi
Ang tanong dito, Ahmadu sayakdil utlata fil karyati. Fil karya. In the village. Aliyun sayusafiru ila Saudiya. Yes, si Ali maglalakbay sa Saudi. Sayakdi Umaru wa usratuhu utlata fi Misir. Yes. Si Umar at niyang pamilya ay mag-gugol ng bakasyon sa Egypt. Very good. Sa tusafiru usratu Umara, ang pamilya ni Umar ay maglalakbay Biljaw. Yes, Biljawi. By air. Bilbahri ba? Biljawi. So yusafiru tullabu, the student will travel ila agli to the family fi ha? سيسافر بالبحر وأسرته العطلة في مصر. Niya watusafiru usratuhu fil jawi. Biljawi. Ibig sabihin nito, yung pamilya ni Umar. Panglima. Hindi sila pareho, no? Saan si Umar? Sa yusafiru bil bahri si Umar. But watusafiru usratuhu bil jawi. Hindi sila pareho sinakyan eh. Okay. Si Umar, saan siya? Bil bahri siya. Number 5. Sa yusafiru tullabu ilal ahli, ang mga estudyante maglalakbay sa mga pamilya fi utlati sayfi, in the summer vacation. Mas maganda, no? Okay, very good. Number 6. Wasa yusaidu Ahmadu walidahu fil masraati. Okay. Si Ahmad, what's this? Yes, si Ahmad, tutulungan niya ang kanyang tatay sa bukiran, ha? Very good. Sa yasuru Umaru sadikahu Ahmada fi? Yes, fi karyatin. Very good. Si Umar ay bibisita sa kanyang kaibigan na si Ahmad sa karyatin ba? Karyatin, no? Bilya, no? Karyatin? Karyati. In his village. Oh, yes, karyati. Pipil karyatin in the village, pwede rin. The village of Ahmad Yasi. May boyapetang village na tas may dalang village ng Ahmad. Ay, tingnan natin, ha? Sa yasuru Umaru, si Umar ay bibisita sa kanyang kaibigan na si Ahmad sa kanyang nayon o pikaryatin sa bayan, sa isang bayan o sa kanyang mas mainam sa kanyang bayan, pikaryatihi. Okay, mas mainam yun. Pikaryati sa kanyang bayan o sa bayan, wala namang problema. But pikaryatihi is the best. Okay? Okay, number 7. Sayasuru Umaru sadikaku Ahmada fi karyatihi. Very good. Okay, si Umar bibisita siya sa kanyang kaibigan si Ahmad sa kanyang bayan, no? Village, no? Bayan, nayon. Okay, maliit na nayon. Sayara Umaru, translate. Umar will see the Nile River. While you shahidu and he watch Nahranil. Pares lang. Nahranil. At panonoorin niya yung Nahranil. Pares lang. Sabi ko sa inyo eh. Okay? While you shahidu and he watch the river of Nile. River of Nile. Yes. Makikita, meaning Umaru, makikita niya ang ano pa lang to, future. Si Umar, makikita niya ang River of Nile. At pagkatapos, yushakidu at titignan, panonoorin, pagmamastan niya, pwede niya sabihin who, or pwede niya sabihin Nahran Nil. Number 9, sayakdi Umar spend asrata ayamin karijal, Kaira, yes. Sa labas ng Kaira. Siya gugugol na 10 araw sa labas ng Cairo. Yakdi aliyun utlata bayna Makkata wal Madina. Yes, si Ali ay magugugol ng bakasyon sa pagitan ng Makkah at Madina. Okay. Ikra'in nasu
Nasun is text. Text. T-E-X-T. Text. Teksto. Basain ang teksto. O, mayroon siyang not. Sabi ka. Sabikun is previous. Nakaraan. Read the previous text. Basain ang nakaraang teksto. Maratan ukra again. Or you may say one more time. One more time. Yes, again or one more time. Ikra maratan ukra ya aki. Read one more time or read again ya aki. That's it. Ha? Maratan ukra meaning one more time or again. Okay? I repeat. Ikra na sasabi ka. Read the previous text. Maratan ukra one more time. Again. Tumma ajib. Then answer. Meaning nasa taas pa rin to. Sasagutin natin. Number 1. Mata sa yusafiru tulabu ilal ahli. Ba'da usbuin. Very good. Ba'da usbuin. After a week. Ha? After a week. Mata sa yusafiru tulabu when the students will travel to the family. Ba'da usbuin. Okay? Meaning sa ano nakalagay doon? Sa tabdaul utlatus saif. Ba'da usbuin wasayusafiru tulabu ilal agli. Very good. Wasayusafiru, ha? Tama. Very good. After a week. Limada sayusafiru Ahmadu ila baladihi. Bakit si Ahmad ay maglalakbay sa kanyang bansa? Why Ahmad will travel in his country? Bakit si Ahmad maglalakbay sa kanyang bansa? Lisaida. Yes. Liyusaida, walidahu, wa ammahu, para tulungan niya. That's the reason. Tutulungan niya kanyang tatay at kanyang uncle. Fil masraati, sa bukid. Sa bukid. Fil masraati, in the farm. Number 3. Limada sa yusafiru aliyun ila Saudiya. ليقضي العطلة Ano sagot? Yes, liyaqdiyal utlata bayna Makkah wal Madina. Yes, para guguling niya ang bakasyon sa pagitan ng Makkah at Madina. Very good. Kam yawman sayab ka aliyun fi Makkah. Ilang araw na natili si Ali sa Makkah? Yes, yabki syakran fi Makkah. Very good, ha? Very good. Malapit sa bil kurbi minal Masjidil Haram. Very good. Number 5. Kam yawman sayab ka fil Madinati. Ilang araw naman siya na natili sa Madina? Sayab ka Syahran Aidan, no? Syahran Aidan. Bil kurbi ba? Bil kurbi minal? Yes. Syahran Aidan, ha? 1 month also. Number 6. Kaypa sa yusa, kaypa naman to. Kaypa sa yusafiru umaru ilal Misir. Sa yusafiru umaru ilal Misir by Bil Bahri. Pamilya niya yung Bil Jawi, ha? Bil Bahri by Sisya. Kaypa sa tusafiru usratu ito. Bil Jawi. Bil Jawi, ha? Kung paano siya naglakbay pamilya niya by air. Number 8. Ay nasayakdil ayamal ula. Si Ali pa rin. Sino itong ano to? Si Ali pa ba rin to? Umar, wa? Saan? Fil Kahira. Fil Kahira. Okay. Man sayaranah ng Nil wa yazurul Azhar. Umar. Huwa Umaru. Okay, very good. Sino yaong makakakita ng Nahran Nil at bibisita sa Azhar? Si Umar. Very good. Aina yasuru Umaru sadikaku Ahmada fi karyatihi, in his village. Okay. Saan bibisitahin ni Umar ang kanyang kaibigan na si Ahmad? Sa kanyang nayon. Okay, next. Last, this is the I think 2 pang page. Madali lang naman itong mga ito. Taniyan, secondly, al-kitabatu, the writing. Okay, sil bainal huruf, connect between the letters, litusbiha kalimatan, para makagawa ng isang salita, to make a word. Okay, number 1.
Connect. Ahlun. Ahlan, ha? Ahlun. At sa ahlun, family, people, relatives, like that, ha? Okay. Number 2. Jibal. Yes, jibal. Pagdikit mo, jibalun. Mountain. Ay, hindi. Number 3 to eh. Punta tayo dito. Number 2. Rakison. What's the meaning rakison? Chip. Cheap, mura. Cheap, mura. Okay? Number 3. Jibal. Jibalun, bundok. Number 4. Asimatun. Very good. Capital city. Number 5. Utlatun. Very good. Utlatun is vacation holiday. Very good. And number 6. Baladi. Baladi, my country. Ito, medyo mahirap. At atribut sani ratib put in order, arrange what? Al-hurupa, the letter. Arrange nyo, put in order. Niwaiwala ito. Tumasil then connect by naha between them. Litusbiha kalimatan to make a word para makagawa sa salita. Number 1, Dawud. Mahirap to. Arrange mo. Number 1. Uno. Ha? Sa'idun. Saidu, meron ka naiwan. Sa tulkata. Suadun. Usaidu. Ay, Sa'idun. Tama na nga eh. Usaidu. Saada. Yusaidu. Ana? Usa'idun. Usaidu. I help. Okay? I help or I will help. Number 2. Number 2. Dito tayo. Number 2. Masra'atun. Anong kahulugan? Farm. Anong farmer na? Inuulit mo na naman yung farmer sa akin. Farm lang. Farm lang. Bukid lang. Farmer yung mismong nagbubukid na yun. Yun ang mismo yung ano ba yung farmer? Nagsasaka. Okay, magsasaka. Very good. Masra'atun. Number 3. Ito, madali. 3 lang. Abdullah. Ano? Yusuf. Wala mo yata tayong topic na Yusuf eh. Saipon. Saipon. Ano ito Saipon? Samer. Number 4, Yakub. Nasa harapan mo lang yan, Yakub. Ustad at daw. Wala namang tamar buta yun eh. Ha? Ustadatun, tama na nga eh. Kaya alam, may tamar buta gamer. Ustadon lang. Okay, number 5. Ustadon, teacher. Oh, number 5. Matahi po. Matahipun. Pwede, no? Pwede, matahi po, no? Matahi po, mapailo, no? Pwede, ano pa? Meron pa eh. Piptahon. Tingnan niyo kung pwede. Miftahon. Pero I think this is matahi po. Kasi wala naman tayo topic doon sa miftahon eh. Doon sa Musanid na yan eh. Diba? This ay museum. Okay? This ay matahi po. Very good. And the last? Shaksun. Yes, shaksun. Uktubil kalimati tahta swari. Write the words beneath the image or picture. Wag na ganon. Number 1. Bili na lang tayo. Pangalan. Masra'atun. Number 2. Pukarao. Number 3. Jibal. Ano? Matahi po. Very good. Museum. Number 4. Jibal. Jibalon. Bundok. Number 5. Nahrun. River. Ha? Very good. Number 6. Bahrun. Dagat. Number 7. Maktabatun. Maktabatun. Library. Very good. Number 8. Tullab. Tullabun student. And the last page. After this, we will stop here inshallah. At adribu rabi. Silbay na kulli kalimatayni. Match or connect between the two words. Litusbiha takbiran to make phrase or expression. Para makagawa tayo ng expression or phrase. Okay? Walana uktubil takbirat. And now, write the phrase or expression. Hindi na. Sabihin na lang natin. Idul Fitri. Zakatul Fitr. Sa baba. Idul Fitr tapos sa okay, sa baba sa taas, no? Okay. Idul Fitr, Zakatul Fitr. Salatul Eid. Kala ko Salatul Fitr. Salatul Eid, yes. Utlatul Yes, Utlatul Rabi. What's the meaning of that, brother? Spring holiday, Tagalog. Ba't mayroon kang English, may Tagalog ka, ha?
Spring. Tagsibol. Oh, tagsibol. Okay. Panahon ng tagsibol. Yes. Spring holiday. Very good. Parikul Jawala. Scout. Yeah, very good, Jawad. Yes, scout. Group scout, no? Group of scout, okay? Or kahit na itabihin mo ito ay team. Okay naman. Team tayo eh. Okay? Alam mo. And then, Tanawuli. Tanawuli. Sorry. Tanawulu. Mali ito ha. Itong Tanawuli, hindi pwede ito ha. Tanawulu. No reason, Dhamma. Kay Tanawulod, translate. Consume medicine. Yes, consuming medicine, taking medicine. Very good. Sudaon, Shadidun Siber, Severe pain. Ay. Cold. Sukamon yun. Ay. Headache. Headache, severe headache. Severe headache, yes. At adribul kami stratibil kalimati, put in order the word, this is bihag jumlatan to make a sentence. Put in order, meaning naiwahiwalay eh. Number 1, brother. Ahla nazuru walas dikaa. Yes, nazurul ahla walas dikaa. Bibisitahin natin o bibisita tayo sa pamilya at mga kaibigan. Number 2, Amir. Galin biljawi asaparu. Asafaru. Oh. Asafaru biljawi gali. Yes, asaparu biljawi ang paglalakbay sa pamamagitan ng eroplano by air. Galin. Gali yun is expensive, ha? Mahal. Yakub. Asabti yawma nusapiru. Nusapiru yawma sab. Translate. Nusapiru yawma sab. We travel the day of On. We travel on. the day On Saturday. Huwag nang bigyan ng day. On Saturday lang. We travel on Saturday, okay? Walidi Dawud Usaidu Masraati fi. Usaidu fil mazra'atil walidi. Brother, beside you, the brother. Walidi Usaidu Masraati fi. Arrange, put in order. Usaidu walidi. Yes, walidi. Fil Masraati. Yes. I will help my father in the farm. Yes, you have put in order, ratib eh. Okay, number 5, Makkata al-utlata pi akdi. Yakub. Pi akdi. Makkata al-utlata pi akdi. Yes, akdil utlata pi Makkata. Very good. I spent the vacation in Makkah. And the last, at Tadribu Sadis, Imla il Parag, fill in the blanks, Mimma Bainal Kausaini, from what between the two bracket Kausaini. Okay, pipili ka lang. Nusafiru ila Misrabi. Yes, hindi naman pwedeng binil, no? Yes, Biljaw, by air. Maglalakbay tayo sa Egypt sa pamamagitan ng eroplano, by air. Asaparu bil bahri. Rakisun. Yes, mura. Okay. Muwapik. Okay, agree. Fikratun tayyiba, good idea. Adrasu fi kulliyatit. Kulliyatit? TB. Yes, hindi pwedeng madrasatit. Course, TB, medicine. I study in the Faculty of Medicine. Okay? Kulliyatit TB. And the last, makinig kayo mabuti. Na tamiru wablang. Fil Masjidil Haram. Nusalli. Yes. Na tamiru wa nusalli. We will make or perform the umrah and pray in the Masjidil Haram. Ito, Oktub mayumla alaika
Okay, meaning uktub, write what is dictate to you. Hindi na natin kailangan to. Meaning, pag didictate ako, limbawa, o write, Mr. like that, o ano pa man, susulat nyo lang. Pero, hindi na natin kailangan to. Okay? But the translate, uktub ma yumla, alayka, write what is dictate. Yumla is dictate to you. Okay? We will stop here. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.